in order to study the concavity of the function, so you have to find the second derivative, f double prime, right? F double prime of x. So you have to find the derivative of this. The derivative of 1 minus 4 over x squared. Right? F prime of x, f prime of x, it's 1 minus 4 over x squared, which is 1 minus 4 x to the power negative 2. Put x to the power 2 in the denominator. Now find the derivative of this. F double prime of x will be equal to derivative of 1 is 0. Derivative negative 4x power minus 2 or negative 2. Negative 4 by negative 2 is positive 8. X power negative 2 subtract 1, get x power negative 3, which is 8 over x power 3. Now, if you put it equal to 0, then cross product 8 equals 0, it's impossible, no solution. Table. بليز هون ركزوا لنا شوي على التيبل لانه اول مره التيبل للكافيتي. wait بعدني عم بكتب قبل ما تبلش التيبل. بعدك شو؟ ريم حكيتي شيء بس ما فهمته. اوكي كنت عم بكتب معك. هلا صار فيك تبلش بالتيبل. طيب. Now here again as usual values of x, what we got here in f double prime when you put the second derivative equals 0. Here we don't have any value. مرتاحين. Okay. طيب. But we also have the domain. We have 0. Excluded value. So shade at 0. Or if you want Rawat, 8 over x power 3. 8 is positive. X power 3 يعني مثل اللي نحن تعلمناه من بأول درسين. فالtable the numerator is 8, denominator x power 3. The root of the denominator is 0. So here you put 0 وبتكملها. Now the second or the sign بالحرف بدي ارجع اعيد نفس اللي كنا عم نشتغله هون. You choose a value and replace. طيب. If, for example, number less than 0, let's say negative 1, f double prime at negative 1, replace an f double prime, because here we are studying the sign of f double prime. Okay. Replace x by negative 1, 8 over negative 1 power 3, which is negative 8. So negative, you write minus. Number greater than 0, let's say 1, f double prime of 1, 8 over 1 power 3, which is 8. Greater than 0 at positive. Now for the concavity مش بحطها increasing decreasing ما هذا يخلط لي اياهم. Concavity negative concave down sad face, negative sad face, hey, negative concave down, positive happy face, concave up. So here concave down, here concave up. واضح؟ So when it's negative الكونكيف بيكون down when it's positive بيكون مظبوط. شو معناتها؟ Here the direction of opening of the graph, الجراف شكلها راح تكون هيك. شكل الجراف هيك. طبعا مش بالضروره بهالشكل هيدا، ممكن تكون مثلا for example like this، ممكن حيلا شيء، بس انه هيك الكونكافيتي downward. هيك direction of opening of the graph will be like this. Okay. Or let's say for example here on increasing decreasing مش بالضروره تكون increasing decreasing. Let's say the graph is like this. Concavity downward. Okay. طيب. By the way, I said if it is concave down then concave up, we have inflection point, or concave up then concave down, we have inflection point. Like here concave down then concave up, but we don't have inflection point because 0 is not in the domain. No inflection point. راح اكتبها no inflection point, no inflection point ليه at 0, since 0 is not in the domain. Inflection point ما بعرف نقول point on the graph. طب ما 0 it is not in the domain، كيف بده يطلع عندك point on the graph؟
قبل ما حدا يسال هيك بينه وبين نفسه طب ما هون داون بعدين صارت اب لازم يكون في عندي ريفلكشن بوينت، بس ما هي مالنا بوينت ان جراف. وحتى اذا اجى واحد خي يغلط واجى بده يقول انفلكشن بوينت ات زيرو، بده يجي يعمل ريبليس اكس باي زيرو، راح يحط هون اف اوف زيرو. f of 0 is going to write 0 plus 1 plus 4 over 0. 4 over 0, not defined. So we don't have inflection point. صعبة؟ Second derivative concavity. صعبة شيء؟ استاذ بس فيك ترجع شوي على 8x minus 3 باور. لكن كيف طلعت minus 3؟ derivative is it كيف كان؟ minus 1 يعني؟ ايه you لا subtract في 1 سبب يعني. derivative ولا؟ شو derivative مثلا x power 5؟ derivative of x power 5 5x power 4 5x power 4 5x power 4 من ايش انت تفوق؟ عملت derivative minus 1 شو اسف. subtract 1 هون عم نعمل derivative نفس الشيء. لأيها عملت derivative؟ لهيدي هاي اوكي. Any other question? شو بعد عنا استاذ؟ ايه لا في عنا طول بال. بس فينا ناخد 10 دقايق هيك. لا 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 طب 5 منهم. لا طول لي بالك بلناش نضيع كثير وقت. طيب بارت 7. no لا أنا ما فهمت بعدني. أنت عملت derivative ل 1 minus 4x negative 2 اوكي 8x negative 3 بس ليه حطيت equal ل 8 over negative exponent x power negative 3 and the denominator will be x power positive 3. Okay. Read. Read. ما فيش. طيب استاذ انت قلت لنا انه بالجراف حتطلع هيدي هون بهيدي الوحدة كتير واضحة. كيف تكون كتير واضحة وعلى الزيرو مش دقة ببعضها؟ مزبوط هلا بتشوف كيف طالع. هلا بتشوف كيف طالع. طيب to continue. Part 7. Find an equation of the tangent line to the curve at point of abscissa 1. Tangent line. To remind you, equation of tangent line, what we studied about tangent lines. نفس الرول ما في شيء يتغير. Equation of the tangent line T will be y is equal to f prime of a times x minus a plus f of a, and here a is equal to 1. Yes, Reem, welcome back. Now. راح my connection. Okay, بسيط. Right. So in part 7 you have to find the equation of the tangent line. Right. The equation of tangent line نحن بنعرفها. نفس اللي نحن بنعرفه من قبل. Y is equal to f prime of a x minus a plus f of a. يعني and a is 1 because here at the point of abscissa 1. At the point of abscissa 1. So a is 1. Replace f of 1 which is equal to replace in the function 1. So you get 1 plus 1 plus 4 over 1. 1 plus 1 plus 4 over 1 which is equal to 6. And f prime of 1, f prime of 1, here is the derivative, replace x by 1. So 1 minus 4 over 1 squared. 1 minus 4 over 1 squared which is equal to negative 3. So the equation of the tangent line T will be y is equal to
f prime negative 3, x minus a, which is 1, plus f of a, which is equal to 6. Then straight line t will be of equation y is equal to negative 3x plus 3 plus 6, so plus 9. ماشي جديد. يعني ليك اذا بتطلع فيها الاكسرسايز عن جد ما في شيء جديد. ليميت واسمتوت، ليميت وبعدين اسمتوت وريلاتيف بوزيشنز، بعدين ديريفاتيف، بعدين سكند ديريفاتيف. يعني لحد هلا شو اللي عندك اياه جديد؟ هو بس هيدا التيبل اوف فاريشنز والكونكافيتي. هو اللي اخذته جديد خلص بطلوا جداد. يعني الاكسرسايز اللي بعده بطلوا جداد. equation of tangent line، equation of ما زهقنا نحن نشتغل equation of tangent lines. اوكي طيب هيدا في شيء جديد هون بالاريا، لا بنحكي عنه بعد شوي. اوكي بس انه اذا بتطلع فيهم هيك كافكار ان جنرال ما في الدسامي يعطيك شو اشياء جديد، لا عادي. طيب draw the curve and the line. نجي للبارت المهم. استاذ بعدني ما نقلت نمبر 7، فيك تعلي شوي؟ طيب يا استاذ بعد بدك تشرح شيء لانه